Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi namu akan jerin darussan mu na CSS, kuma yana muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 17, darasi na 16 da ya gabata mun shi ne akan CSS list position. Yau kuma insha Allah za mu shi akan styling list with CSS with colors. Sai mu zo mu goge wannan declaration, sai mu yi save, mu zo mu refresh, mu go styling list with colors, shi za mu yi ayo insha Allah. Idan za menene styling list with color? Styling list with color property ne da ake amfani da shi domin ka sanya color a cikin list ɗinka, ka sanya background nasu da dai wasu abubuwa yanda list naka zai yi kyau. Idan za mu yi styling list with color shine sai mu kira ordering list din mu, sai mu yi open and close curly brace, sai mu zo a nan sai mu kira background. Idan muka kira background sai mu saka color, idan muka saka color sai mu saka sunan kalar da muke so. Za mu saka mai color ko sai za ka iya saka mai red, za ka iya saka mai color da name, kamar ka saka misali red, sai mu saka semicolon, sai mu save, mu zo mu refresh, kan ga fito. kuma za ka iya saka mai da abun nan hexadecimal code ko RGB. to mu za mu yi amfani da hexadecimal code. idan muka saka hashtag din mu, idan muka saka hashtag sai mu saka FF guda biyu, sai ka saka 9999 guda hudu, sai mu saka semicolon, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga kalar da muka samu. sai mu zo a nan ƙasa sai mu kira padding. Idan muka kira padding sai mu saka colon. Idan muka saka colon sai mu ba padding din mu 20 pixel. Sai mu saka semicolon, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. Nga wani zai ce to menene padding? Padding amfaninsa shine shi buɗa ma list ɗinka ko kuma shi matsar da shi. Yanzu mun ce 20 pixel na padding. idan muka zo nan muka cire 0 ɗin, muka ce 2 pixel, muka sai muka zo muka refresh, kun ga yanda ya koma ya matse. sai mu mayar da shi yanda yake a 20 pixel, sai mu yi save, mu zo mu yi refresh, kun ga mun ba shi 20 pixel. sai mu fito a nan, mun gama da background na order list. mun saka background na order list, to kuma za mu iya saka background na list. idan za mu saka background na list, a nan muna da order list, muna da order list. idan za mu saka background na order list sai mu kira OL. idan muka kira OL sai mu kira list, ma'ana muna gaya mai cewa list na cikin order list. sai mu yi open and close curly brace, sai mu zo a ciki sai mu kira background. idan muka kira background sai mu saka color. idan muka saka color sai mu bashi suna, kamar yanzu zan bashi suna a BADA55, sai in saka semicolon, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. 5 sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. mai mantuwa ana za mu saka hash domin hexa ne, sai mu saka hash, sai mu cire nan 5, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga color da ya fito a cikin background na list din.
nan background na order list, nan kuma background na list. To yanzu kuma a nan cikin background na list za mu iya bashi padding da kuma margin. Idan muka ce padding muka saka colon, sai mu bashi iya pixel inda muke bukata. Yanzu za mu iya cewa 5 pixel, sai mu saka semicolon, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga ya buɗe ya yi kyau. Sai mu zo a ƙasa kuma za mu iya saka bashi margin, sai mu ce margin. Idan muka ce margin sai mu saka colon, sai mu bashi iya adadin da muke so, amma sai mu saka dash mu ce left, ma'ana shi margin yana matso mana da shi ne, sai mu ce to yayi left da shi, yayi dama da shi, sai mu bashi abin da muke so. Yanzu za mu iya bashi, bari mu saka colon, sai mu bashi 35 pixel, 35 pixel, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. Margin ok, mai kuskure wannan column din sai mun cire shi, ba nan za mu saka shi ba. Margin dash left colon 35 pixel semicolon, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga ya matso mana da shi. Idan muka cire wannan 35 din muka yi save, muka zo muka refresh, kun ga koma yanda yake. Idan kuma muka mayar da 35 din mu muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun ga matso mana da shi. To shi kuma yanzu za mu iya kira on order list. Idan muka kira shi sai mu open and close curly brace, sai mu zo a ciki, sai mu kira background, sai mu saka colon. Idan muka saka colon na background sai mu bashi kalar da muke so. Kamar yanzu za mu iya cewa hash. Idan muka saka hash, ko kuma kai ka bashi kalar da kake so ta suna cc. Idan muka saka c sai mu saka e. Idan muka saka e mu saka 5 da kuma f guda biyu, 5 sai mu saka semicolon, sai mu zo mu save, mu zo mu yi refresh. kun ga kalar da ta kasance ta background na na abun ga na on order list na. To sai kuma mu saka mai padding. Idan muka saka padding sai mu saka colon. To a cikin padding din shi ma bari mu bashi 20 pixel. Idan muka bashi 20 pixel sai mu zo mu save, in muka bashi 20 pixel sai mu saka semicolon, mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga ya kasance shi ma 20 pixel. sai mu zo mu yi ƙasa, mu bashi, ko bari mu bashi mu bar shi haka nan. za mu iya saka mai margin, amma bari mu zo a nan sai mu kira on order list, ma'ana list na on order list. sai mu open and close curly brace, sai mu zo a ciki, sai mu kira background. da muka saka background sai mu saka colon. idan muka saka colon sai mu bashi kalar da muke so, kuma mu saka ko muke wuce green, sai mu saka semicolon, idan mu save, idan mu refresh. kun ga kasance green. ko mu ce mu bashi, mu saka hash. idan muka saka hash sai mu saka 33. idan muka saka 33 sai mu saka 99, mu saka ff. sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga kalan da ta kasance a ciki. sai mu zo a ƙasa mu kira margin. idan muka kira margin, to nan ba za mu saka komai, sai mu saka colon. sai mu zo mu ce 5 pixel, sai mu saka semicolon, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga
da muka saka dash muka bashi 5 pixel kowanne ya kasance a cikin wannan color. Kun ga yadda ya kasance, saboda ba mu saka margin left ba ko right, kawai mun saka margin muka saka column muka saka 5 pixel sai ya kasance haka. To wannan shine ake kira styling list with colors. Anan zamu dakata, da fatan kun da jin daɗin wannan darussa namu. Wassalamu alaikum warahmatullahi, a huta lafiya.